nature-given rights, which is a predominant right over any other right given by any law or by any government or a court. For the Stan Swami, I would say, was a contemplative in action. Like Jesus, who lived among the poor, who chose to opt for the outcasts and the victimized, the poor, the vulnerable. Rompete tutti gli specchi di casa. Questo è stato il messaggio di Papa Francesco alle Pontificie Opere Missionarie. Un messaggio molto forte, dettato appunto alcuni mesi fa, in cui Francesco dice: non bisogna guardare a noi stessi, per essere testimoni e missionari dobbiamo rompere gli specchi. E questo significa una cosa molto importante, che bisogna guardare alla realtà, a ciò di cui c'è bisogno, a come il Signore è già presente nel mondo. E allora noi diventiamo testimoni perché facciamo discernimento, cerchiamo di capire dove Lui è, come si muove nella realtà, nel mondo, nella storia, nelle vicende anche politiche, sociali, e cerchiamo di seguire Lui, seguire alla luce del Vangelo i passi di Gesù per testimoniarlo. Allora l'iniziativa principale non è nostra, ma è del Signore. Questo significa essere testimoni del Signore che ci precede e accompagnarlo. Allora in quest'opera di accompagnare il Signore noi viviamo la nostra fede e testimoniamo per irraggiamento. Siamo molto abituati alle dinamiche dei social, no? Facebook, Twitter e così via, Instagram. E noi comunichiamo sui social delle idee, delle visioni del mondo, ma non le comunichiamo attraverso proclami ideologici, ma attraverso esperienze di vita, fotografie, video. E questa è la testimonianza. Essere testimoni non significa fare delle prediche, significa testimoniare attraverso l'esperienza concreta, no? Della vita, dell'esistenza, ciò che dà senso alla nostra vita. E quindi il rapporto intenso, vivo, anche pieno di dubbi, di difficoltà, ecco, con il Signore. Il testimone diventa autentico non se presenta tutto in maniera luminosa e virtuosa, ma anche se fa presente le proprie contraddizioni, le proprie difficoltà anche. Ma alla fine non siamo noi a dover prevalere, ma è chi dà senso alla nostra vita, alla nostra esistenza. E spesso poi ci rendiamo conto che le testimonianze più efficaci ci sono date dai santi della porta accanto, come le definisce Papa Francesco. E ci sono tante forme di martirio e sappiamo che c'è anche un martirio della porta accanto, un martirio semplice, cioè quelle difficoltà che noi abbracciamo giorno per giorno, che ci fanno soffrire ma che ci permettono di stare vicini agli altri. Quindi l'idea di missione che oggi siamo chiamati a vivere nel nostro mondo è un'idea molto vicina alla nostra vita quotidiana. La Chiesa non è fatta per se stessa o per parlarsi allo specchio, appunto come diceva Papa Francesco, ma esiste in ragione della missione. Una delle grandi svolte che ha realizzato il pontificato di Francesco è appunto la svolta missionaria. Allora andiamo per le strade delle nostre città, a volte accidentate, quello che Francesco stesso disse all'inizio del pontificato, addirittura anche prima di essere pontefice, che voleva una Chiesa che cammina per strada, una strada accidentata, a volte si può cadere, no? Perché non tutte le pietre sono ben messe, però meglio cadere per terra ogni tanto, ferirsi, piuttosto che rimanere integri ma non parlare a nessuno, perché il Vangelo parla al mondo e di questo oggi c'è bisogno, di una parola del Vangelo, di una parola di salvezza. Una figura che mi ha molto colpito è quella del gesuita Stan Swamy. Quest'uomo è stato molto vicino agli uomini più semplici e ai più diseredati. Quindi la sua funzione è diventata quella di difensore degli ultimi e per questo motivo è stato perseguitato, per questo motivo ha subito un martirio lento, che qualcuno potrebbe dire neanche martirio nel vero senso della parola, nel vero senso del termine,
ma il fatto di essere stato messo da parte, di essere stato perseguitato, di essere stato carcerato in maniera silenziosa per difendere Cristo nei suoi fratelli più poveri, è questo che ha fatto rifulgere la sua testimonianza, che è diventata ovviamente molto problematica per chi ha il potere. Allora la testimonianza dei cristiani a volte mette in discussione il potere, un potere che cerca di emarginare e di silenziare queste voci. Allora la voce di padre Stan Swamy oggi urla ancora di più, proprio perché lui ha dato la vita, ha dato la sua esistenza per difendere le persone più povere e più diseredate. Ed è un grande modello per ciascuno di noi che deve ispirare anche l'azione sociale dei cristiani e deve farli interrogare sul ruolo della politica e sul modo in cui si vive la politica, che è un grande bene ma al servizio della gente. Father Stan Swamy was an 84-year-old Jesuit in India, in central India, Jamshedpur, and he lived in Ranchi for 25 years, last 20 years, mainly working among the tribals. He was had Parkinson's disease, 84-year-old with many illnesses. He was arrested on 8th of October by the state under a particular law, a terrorist law, and he died in the prison in a way, having contacted also COVID. He died on 5th July. I knew him very well because from the time I began working as a social activist, he was an inspiration and I knew him well and I have lived with him. He chose to live among the poor and he worked for them. The inspiration comes basically for him from Jesus the person. The person Jesus was someone whom he loved as a person. Even the book that he asked for while he was in prison was the book Jesus, an historical approximation by Jose Antonio Pagola. A book that describes the person Jesus, and so therefore for him Jesus was someone whom he lived, the faith he lived in action, a contemplative in action. Secondly, he was a man who believed in the church who preached about the human dignity, the common good, and being with the people. And the poor church, as Pope Francis says, the poor church for the poor, he lived it. And so therefore, he was a man of Jesus, man of God, man of the church, and man of the Society of Jesus. The Society of Jesus from 80s onwards has been asking us to be opting for the poor, the vulnerable, the weak, the faith that does justice. And he lived that faith that did justice in his life, and he lived a simple life. He had very little things for himself. He would not choose things that are not necessary, but he was a critical thinker, an intellectual who lived for and with the poor. And so he was a man of God. Today we would call him a martyr, I would call him. I wouldn't say that he died in the hospital or in the prison, but rather he was systematically killed by the system that existed in India, because he was arrested not because of anything else, because he became a threat, because they wanted to develop a society which is caste-ridden society, take away the land of the indigenous people. And so therefore they arrested him on false accusation, took him to the prison. After interviewing him, asking him for facts and things, etc., going into his room and taking away all the things, his computer, his mobile phone. Yet finally they found nothing and they had to take him and put him in the prison so that he would not speak. And so he was a martyr in a way, who lived his life for what he spoke and what he did. Many other martyrs, including Rutilio Grande, who has been beatified on 22nd. He believed in the same thing like Rutilio Grande. And he lived like Rutilio Grande, being with the people, speaking for them, raising the voices of the people. The system which wants to keep the hierarchy, wants to keep the system for itself, the power structure,
they don't want anybody who's speaking truth to power. And so therefore he was a man who spoke truth to power and brought out the system was wrong, the laws were unjust. And so along with him, 15 others have been in the jail, in the prison, intellectual, lawyers, academic persons and activists. The Indian government did not want these people to speak the truth or uplift the poor and the vulnerable. And when we speak for the poor, you would become a victim, just as Jesus became a victim and many other martyrs who became victims of the system that existed. And the same way he spoke, and he also said, for speaking truth, he would become a victim. And so therefore, he was a man of God, man of the church, man of the Society of Jesus, the Jesuits, and man of the people. Even while he, at the last talk that he had with the judge, and when they wanted to ask him, do you want to be released? If you want to release me, I will go back to Ranchi where I lived with the people, my people, the indigenous people who lost all their land, the water, forest for projects which is considered as the economically developmental projects for the country. And his testimony was a live one, a living one, and he invites all of us as well in the church to be witnesses of this poor church for the poor, the tribals, the Dalits, the outcasts, the rejected, the marginalized, the victimized people. And that's what is he lived, and he invites all of us to do the same.